Ebulambale okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo nkubuuzaako gy'otusizaako engalo olunaku lwa leero tutuuse na bingi naye ka tusooke tulabe ebisinze ku binaabyo. Leero Minisitule y'ebyensimbi efulumiza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 ate era ogenda kulaba enteekateeka y'okuwandiisa ababoodaabooda etandika Paasika ewedde. N'aba Rotary bategese ensiisira z'ebyobulamu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okutaasa Bannayuganda. Ate era tukuleetedde n'okujjuza ekifo kya Omoro mu Parliament NRM yeeteeseteese okuleeta anaavuganya. Weewaawo nze Marion Naitene mu butikitiki butono nnyo Asenyomo agenda kuba atweyungako wali ku lulimi olw'obubonero kanga tandika ya butereevu n'ekitundu ekisooka ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semwogerere asabye abasosodooti okubiriza abakkiriza okutambulira mu kkubo eggolokofu nga bajaguza emmisa ey'okusiga omuzigo w'Ekereziya Lutikko e Lubaga. Ssaabasumba alaze obwetaavu obuli mu kwegatta n'okukolera awamu. Amaaso gaffe gasanyusa tutunuza na ddembe. Ab'essaza ekkulu mu Kampala bakuzizza ekitambiro kya mmisa kiyite Christmas mwe batukuliza omuzigo gwe basiiga abakkiriza. Bino bibadde ku Lutikko e Lubaga n'ekigendererwa ekyokunyweza obumu. Gukozesebwa mu batisimu, mu confirmation, mu ordini, saako n'okutukuza Ekereziya n'altaari. Eza nti buli asiigibwa omuzigo guno alina okubeera akawuwa akalungi eri abantu. N'abasaserodoti abasiigibwa omuzigo guno mu bibatu beerina akawuwa ako akalungi akasikiriza abantu basobole okwongera okumanya Katonda. Mu misa eno abasaserodoti balaze obumu ne Ssaabasumba bakuzizza ne sakramentu eya Ukaristiya ekikolebwa buli Lwakuna olutukuvu. Omutambizi omukulu abadde Ssaabasumba wa Kampala Diocese His Grace Paul Semwogerere annyonnyodde amakulu agali mu lunaku luno. Olunaku luno lwa njawulo nnyo mu Ekereziya antujjukira ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kye yakola ekyekiro ekyasemba bwe yakola amasakramentu abiri mu Ekereziya, sakramentu ya Oldiini ne sakramentu ya Ukaristiya. Abakristu batusuubira okubeera nga tubalambika, tubenyenyala, nate tetufuuka kikyeruli naddala nga balina empisa nti nze ewaffe banyibwa walagi kanfuuke walagi, oba ewaffe babbi nina okufaanana ababbi bannange oba ababbi b'Omukama. Ono asabye abasaserodoti wamu n'abakkiriza okutambulira mu kkubo lya Mukama waffe Yesu. Okulembera ekibiina ky'abakkiriza ebire ku Mukama waffe Yesu Kristo, obaka omwetowaze yajja okuweereza so si okuweerezebwa. Ono mu kikiriza ekigambo kya Katonda libire ku Mukama waffe Yesu Kristo omulanzi anywerera ku mazima naye ng'ayigiriza n'okwagala. Abasaserodoti mu ssaza lya Kampala bazizza buggya endagaano yaabwe n'Omukama ate abaseminaali 8 nabo beeyamye okufuuka abadinkoni. Bano bonna Ssaabasumba abawadde omukisa. Irize nammwe muumwo abakufuna omulimu ng'obudde butuuse mwetereze Ekereziya, temwetemye Ekereziya kimusanyusizza. Weewaawo ate yo poliisi ekwasiddwa ebintu bigiyambeko mu kunoonyereza ku misango egy'amaanyi
era nga bakwasibwa pikipiki 12 n'ebikozesebwa ebirala. Commissioner AIGP Hassan Kasinje yeyamye okukola kw'ebyo ebibadde biremye. Okunoonyereza ku misango gy'amaanyi mu Uganda Police tekinologiya ow'omulembe akozesebwa ekibinja ekivunaanyizibwa ku kukuŋŋaanya obujulizi nga bano basobodde okubaako we batuuka. How police has been able to crack most of the very vicious and difficult cases that would have probably taken us some time. One of those is the shooting and the murder of the daughter of General Katumba Wamara, who is our Minister of Works, Transport and Communication. They were able to do whatever was possible through evidence and this kind of technical support. We were able to get to those who did. All of them. Nobody who was involved in this crime is still moving around. AIGP Hassan Kasinje ng'akwasibwa ebintu bino okuva eri ba ofisa abakola mu poliisi ya Germany. Asiimye obuyambi wamu n'aba German Federation Police okutendeka ba ofisa ba Uganda Police mu kulwanyisa obutujju. To train our officers in specific crimes, and one of those crimes is terrorism. And for about 10 years now, our officers have been trained on the scene of crime when terror attacks happen. And definitely we've been able to see that our technical capacity has improved in terms of investigating cases to do with terrorism. Mugafe okunyweza ebyokwerinda mu ggwanga awamu n'okudduukirira ebyo byonna ebigwa bitalaze pikipiki eziwereddwayo ziriko ebyo ebikozesebwa mu kukuŋŋaanya obujulizi mu bwangu ddala. Perpetrators are not national. This is an international problem and we have to work hand in hand to fight against all types of crime, terrorism and so on, and we do our very best to support the Ugandan police force now and in the future. Procurement of the motorbikes. These off-road motorbikes are equipped with top boxes. It will be possible to carry police equipment and tools to remote crime scenes with impassable terrain and obstacles. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza emisango egy'amaanyi kati kyakwettanira nnyo tekinologiya ow'omulembe mu kukuŋŋaanya obujulizi. Nze Lubwama Abdul Nasir. Ate Rotary Club zonna mu ggwanga nga bakolera wamu ne Ministry y'ebyobulamu batongoza kaweefube ow'okujjanjaba okukebera wamu n'okugema endwadde ez'enjawulo ku bwereere okwetooloola eggwanga. Enteekateeka eno etuumiddwa Rotary Family Health Days ng'etandika 29 omwezi guno okutuusa nga 1 omwezi ogujja. Kaweefube w'okutuusa obuweereza bw'obujjanjabi ku muntu wa wansi. Rotary Club zonna mu ggwanga, Obwakabaka bwa Buganda wamu ne Minisitule y'ebyobulamu bakugema n'okukebera endwadde ez'enjawulo mu bantu ku bwereere. Omukungu Peter Zaako okuva mu Bwakabaka bwa Buganda era nga ye ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Rotary agamba okusinga enteekateeka eno egenderedde okukendeeza ku bannakazadde abafiira mu ssanya wamu n'abaana. Tugamba nti Rotary Family Health Days bamaama balina okubeera ab'okumwanja mu nteekateeka zino era be bagenda okuteekebwako essira wamu n'abaana. Gavana John Magezi ategeezezza nti abantu bakyetaaga okusomesebwa okwekebeza endwadde nga tebannaba kulwala. We need to increase awareness and it's my call to all clubs. Let's increase awareness so that we have as many people as possible participating in the Rotary Family Health Days. Abamu ku bakulira Rotary ez'enjawulo bakubirizza abantu okweyunira omukisa guno ogubaweereddwa. Clubs zonna zisuba mu 50 zigenda kubeera mu Uganda wonna nga zigaba eddagala okwekebeza n'abasawo bagenda kubeerawo. Temujja kusasira ssente yonna, mujja kukeberebwa endwadde zemumanyi n'ezemutamanyi oluvannyuma abo ababuulire. Ezinaaba ziremaganye kubanga zonna tetuyinza zijjanjaba mu kiseera ekyo tukutwala mu ddwaliro erisingako okutegeera ensonga ezo.
mu kaweefube ono bakukebera kansa, okugema covid, okukebera sukaali wamu n'endwadde endala. Nze Andrew Sebbira mu Kampala. Weewaawo ate omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Ramadhan Ngobi alungamizza ku miwendo gy'ebyamafuta n'ebintu egyekanamya ensangi gye zino. Ono alabudde ku by'okuggyawo emisolo ku byamaguzi bino, kyagamba nti kiyinza okuviirako okudobonkanya ebyenfuna by'eggwanga. Bino abitegeezezza mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ng'ayanja embalirira esembayo mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Minisitule y'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga n'obusuubuzi enkya ya leero eyanjudde embalirira esemba mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Bw'abadde ayanjula embalirira eno, omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Ngobi ategeezezza ng'ensimbi obusaana mu 4 n'obuwumbi 779 bwe bwetaagibwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Okusinziira ku Ngobi, omusolo ogwali gusuubirwa okukuŋŋaanyizibwa gwalina kubeera obusa 22 n'obuwumbi 425, wabula ng'obusa 13 n'obuwumbi 74 ze zakuŋŋaanyizibwa wakati wa Julayi wa 2021 ne Februari 2022. Okusinziira ku zaali zisuubirwa, obusa 14 n'obuwumbi 74 ekyaleetawo okufiirizibwa akasekamu olw'okubalukawo kwa COVID-19, amateeka ku musolo agatatuukana na nnyingiza y'abantu kw'ossa ensonga endala. Performance for the first 8 months was relatively weaker, actually the first half year, mainly because the economy was still under lockdown. Some sectors were not allowed to perform at all. Alipoota eno era eraga ng'ensimbi obusa 21 n'obuwumbi 2 bwe zisuubirwa okukuŋŋaanyizibwa mu misolo ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi. Ensimbi obusa 2 n'obuwumbi 40 ze zaali zisuubirwa okwewolebwa mu Maachi wa 2022, kyokka ng'ensimbi akasekamu n'obuwumbi 99 ze zaawolebwa eggwanga nga kisuubirwa omwaka gw'ebyensimbi bwe gunaggweerako. Ensimbi obusa 4 n'obuwumbi 34 ze zinaaba zeewoleddwa. Embalirira esemba mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 essira yakuliteeka ku by'obulamu, eby'obulimi n'amakolero, ebyokwerinda, amateeka n'ebirala. Bw'abadde ayogera ku nsonga y'emisolo ku mafuta n'ebyamaguzi egyekanamya ensangi zino, Ngobi alungamizza bw'ati. We are not going to subsidize. That's number one. We are not going to control prices also. You need to know that's bad economics also. You control prices, you create so many unintended consequences. Government is considering short and medium-term interventions to ensure availability of essential commodities. Ku nsonga y'endagaano ku mmwanyi mu ggwanga ebobya bannansi emitwe ku bigambibwa nti baaziguza kampuni ya Uganda Vinci, Ngobi ategeezezza ng'enteekateeka eno weegendereddwamu okutumbula omutindo gw'emmwanyi ku katale k'ensi yonna. A 60,000 ton capacity coffee processing plant which has ever been proposed or built in this country, and it is going to support the realization of the government target of increasing coffee production from the current 7 million bags, which translates into a total of 420,000 metric tons of coffee per year. Ngobi era atangaazizza ku ddwaliro lya gavumenti ery'omulembe erya Rubwa Specialized Hospital erisuubirwa okugibwako engalo mu Septemba wa 2024. The project was due for commissioning this year, and consequent lockdown, which commenced in March 2020 until January 2022, caused further delays after heavy rains between September 2019 and January 2020. Nze Ivan Juko ne Edith Flower Namuleme wano mu Kampala. Kakati kyo ekibiina kya National Resistance Movement NRM kikakasizza nga bwe kyeteeseteese obulungi okwetaba mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Moro County mu Paalamenti oluvannyuma lwe yali omubaka w'ekitundu kino Jacob Olanya okuva mu bulamu bw'ensi. Bino byogeddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Todrong bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kya NRM ekya Ddondo wano mu Kampala. The National Electoral Commission has already issued a roadmap for the by-election in Moro County, and we have started the process of participating in this by-election, and we believe that
the National Resistance Movement Party will get a replacement to the Right Honourable Jacob Oulanyah to continue with the good work that he was doing in the constituency. It is the interest of the family that his son Andrew should replace him, but democratically we cannot dictate to the voters that we as a party we need so and so and so and so. It comes generously out of the internal negotiations of the party members. I believe that such negotiations are going on. The elders from the constituency are meeting those who have expressed interest to see to it that we come up with one candidate to present for the nomination with the National Electoral Commission. The Electoral Commission of the party is going to put up a notice for expression of interest. Those who are interested to go for the by-election will fill forms and express their interest, and thereafter we shall determine whether we should go for primaries or not. But we are preparing for primaries. In the event that people fail to agree amongst each other, we shall take them for the primaries. And the crucifixion of Jesus Christ in the Christian faith is very, very special because he died so that we should live free of sin. And so it is a time of reflection. It is a time that each one of us individually should search in his heart or her to find out that if there is something that you hold against another, you should let that go and you should reconcile with one another. You should ku nsonga y'emu eyo oluvannyuma lw'okufa kwa sipiika wa paalamenti Jacob Oulanyah ekifo ky'omubaka wa paalamenti owa Omoro County nekisigala kyereera akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kalangiridde olunaku lwa 26 omwezi ogujja okuddamu okulonda omubaka ow'ekitundu kino mu paalamenti nabwe kityo akulira okukunga obuwagizi bw'ekibiina kya NRM asabye abawagizi abasuubira okwesimbawo ku kifo kino okubeera abakakamu. Bannakibiina kya NRM mu ggwanga ddala mu Omoro County District eyo Omoro basabiddwa nga bakaviibwako abadde omubaka waabwe era omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga omugenzi Jacob Oulanyah okusigala nga bali bumu ate babayire bakkakkamu ekiseera kituufu bwe kinaatuuka NRM yakulangirira anaaba alondeddwa okugikwatira bendera. Ekifo ky'omubaka wa paalamenti owa Omoro County kyasigala kyereere oluvannyuma lwa Jacob Oulanyah okufa. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga ne kalangirira okuddamu okulonda nga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogujja okujjuza ekifo ekyo. Akulira ebyokukungira obuwagizi ekibiina kya NRM ku kitebe kya NRM ekya Dondo Road mu Kampala, Rosemary Nansubuga Seninde asabye bannakibiina okubeera abakkakamu era babeere bumu nga bulijjo ekiseera ekituufu bwe kinaatuuka bakulangirira anakwatira ekibiina bendera. Director of mobilization mu NRM secretariat njagala okukubiriza bannaffe ab'Omoro okubeera abakkakamu byonna bijja kutambula bulungi kubanga ffe ng'abali ku secretariat era ng'aba NRM tumanyi nti waliwo demokrasiya mu ggwanga lyaffe waliwo demokrasi n'olwekyo bwe tuba nga tulina demokrasi eyo tufe tetujja kugamba nti ono gwe tuwanzeeko eddusu ng'abantu b'Omoro tebannasalawo ani gwe baagala. Bino Seninde abyogedde ayogerako eri abazadde b'abaana abaweererwa ekibiina kya Vision Africa e Kasangati ku ssomero lya Kidde Primary School mu district y'e Wakiso n'abasaba mu luwummula luno obutawa bbeetu baana okubeera ku social media kubanga bayigirako ebintu ebikyamu. Asiimye ab'ekitongole kino olw'okwasizaako abazadde mu kutumbula ebyenjigiriza by'eggwanga n'asaba abazadde okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe nti yadde bayambibwako naye nabo balina okugula ebyetaago ebirala. Munnabyanjigiriza Zefaniya Kiza Seninde asabye gavumenti bulijjo okwaniriza n'okwasizaako ebitongole ebiyamba ku bannansi ddala mu byenjigiriza, ebyobulamu, amazzi amayonjo n'ebirala. Abaana mu masomero ago bafuna list ne bamonitoringa ddala nti that organization ekintu kyekola kituufu kuba bwe takikola bayinza n'okutandika okuweerera abantu abakyamu naye osinga nga ssente zifa bufi. Kakati ebyo byonna tusaba gavumenti eyige okulondoola buli kantu kaayo. Kakati nga wano bw'ejja n'ebeera wano ne kibeera nga baweerera abaana abo bajjeyo. Omukungu okuva mu Vision Africa Elijah Musinje agambye nti bukyanga kibiina kino kitandikibwawo emyaka 15 egiyise abaana abasoba mu mutwalo omulamba be baweereddwa mu masomero agatali gamu okwetoloola eggwanga. Ndisalo Kasibante e Kasangati mu district y'e Wakiso.
Ate eriyo essaza ly'e Kyaggwe kyadda kirironze sipiika omuggya okudda mu bigere ebyaliko sipiika kyokka n'asulawo obuvunaanyizibwa Esther Naggujja Kakooza. Sipiika yalondeddwa era nga layiziddwa Ssekiboobo w'essaza eryo Ssaalongo Elijah Bwogere Muleebya ng'amukuutidde okusoosowaza ensonga za Buganda okukuuma ennono wamu n'obuwangwa. Bino bibadde ku kitebe ky'essaza lino e Mukono. Omukolo gw'okulayiza sipiika ono omuggya gubadde ku kitebe ky'essaza ly'e Kyaggwe mu disitulikiti y'e Mukono era gwetabiddwako bannamateeka n'abakulembeze okuva mu bitongole eby'enjawulo mu Bwakabaka bwa Buganda abatwala ebyobulamu n'enkulaakulana kw'ossa n'ebitongole ebirala bingi. Muzzukulu wa Yekusafati Kato Ssemambo eyeddira enjovu akabbirunvubu yagamba nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebyatulo bye byonna Katonda muweerezi wange. Ssaalongo Muleebya era asabye akakiiko akalondeddwa okuweereza ne sipiika Naggujja okukuuma obumu n'obwesigwa kw'ossa okuweesa magulu nnyondo Cuucu ekitiibwa. Tuukirize obuvunaanyizibwa bwe tuva okulayiriramu tutondewo enkolagana ennungi ey'omukwano. Ffe tuweerereza Ssaabasajja mu mwoyo gwa Buganda ogutafa ogw'omukwano. Tetunoonya buyinza kitiibwa. Genda eri munno naye akunoonya. Ng'onoolowooza nti ndi Ssekiboobo ow'eggomboola omuyite buyisi nga gw'osasula omusaala obwa Ssekiboobo bugenda kufa. Obuweereza bwaffe butuuseemu omukwano. Mu ssanyu eringi sipiika Naggujja asiimye obuvunaanyizibwa obumuweereddwa n'alungamya ku ngeri gy'agenda okukwasamu emirimu mu ssaza ly'e Kyaggwe. Naggujja era asuubiza okuweereza bannakyaggwe awatali kusosolwa. Tubeere nnyo abatetenkanya wabula mu byonna bye muba mumanya nti bye tukola tuli mu mpaka, amasaza gabeera mu mpaka. Gwe bw'onookola ebitusembya era tugenda kukola ki? Tujja kusemba. Wabula bw'onookola ebituyisaawo tujja kubeera nnamba emu. Mu kulayizibwa kwa sipiika Esther Naggujja Kakooza, Ssekiboobo Ssaalongo Elijah Bwogere Muleebya bamukuutidde okuweereza Obwakabaka awatali kwekkiriranya n'okusoosowaza ensonga z'Obwakabaka Ssemasonga kisobozese okuteeka essaza ly'e Kyaggwe ku ntikko. Okuva edda n'edda amasaza gonna gatutya gamanyi nti Kyaggwe bwe teba nnamba emu eba nnamba bbiri. Kati gwe azze mu buvunaanyizibwa buno gw'onootufuula ate ennamba esinga kaawo. Kale n'olwekyo tubeere bayiiya era we mbasabira nti nga Kabaka asiimye otuwa obuvunaanyizibwa buno naffe ate tulowoozeeko ku kumusiima. Tugende Mmengo ng'ab'ebitongole twebaze tusiime n'okwongera okukakasa nti bye tulayidde tugenda bikola. Ze Ivan Juko ne Edith Flower Namuleme okufa mu ssaza ly'e Kyaggwe. Alright, webale kutambula naffe eddakiika ntunula zikoonya 23 eziyise ku ssaawa emu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri. Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone? Have you run out of fuel but you don't have enough money? Do you want to pay for yaka or water but have insufficient funds? Or do you want to shop but you don't have enough money? Don't worry, get away with MTN Momo Advance. Momo Advance tops up your Momo to complete your transactions. Dial star 165 star 5 star 3 hash to apply. MTN Momo Advance is always available when you need it. This is how we play. Play with power. This is how we do it. How we put a team together. This is how we pass on greatness. Because with this team to inspire us, there's nothing we can't do. Go for goals and win. Buy a Pepsi glass bottle or Pepsi Max 330 ml. Check another crown and win soda, TVs, caps, t-shirts and cash. Redeem prizes at any Pepsi depot or truck countrywide. Terms and conditions apply. Pepsi. For the love of it. Choose our with Airtel Money Quick Loans. Get a top-up loan when you have insufficient funds to buy airtime, pay utility bills, or make payments at a local supermarket. Complete your transaction and pay later. Dial star 185 star 7 star 10 hash to opt in. Get an Airtel Money Quick Loan and pay
pay later. Choose our with Airtel Money Quick Loans in partnership with Housing Finance Bank and powered by Yabex. Airtel, the smartphone network. A World Cup in the desert? The first one in the Middle East. The first to be held at the end of the year? That's crazy. Get ready for spectacular moves, high-flying saves, unbelievable goals. Out of this world celebration. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On Go TV. Love it. Even with my grandson, a doctor at my side, I struggled to get the help I needed. But he saw something that day. He began to work day and night. He wouldn't quit, even when people said no. He wouldn't stop fighting. He knew something had to change, and his vision was bigger than anyone could imagine. He made it possible to receive quality medical services anywhere in Uganda by simply using a phone. This is a story of a regular Ugandan just like you, who harnessed the power of technology to provide a solution for us. How about you tell us your story? UG needs more of you. To share your story, visit airtel.co.ug/UG needs more of you or call or SMS 162. Airtel, the smartphone network. Twesimye okyatambula naffe mu kitundu ekyokubiri kankitandike n'omuwendo gw'abantu abatawaanyizibwa amannyo mu baana n'abakulu naddala ku kyalo Kirekabbira mu Wakiso district gweraliikiriza bekikwatako era nga aba Paradise Medical Center bavuddeyo ne bakuba olusiisira lw'ebyobulamu mu kitundu kino okusinziira ku Dr. John okuva mu ddwaliro lino akitadde ku bantu okwejjanjabira ewaka. Obwavu wamu n'obutaba na busobozi kufuna byabulamu bituukana na mulembe binokoddwayo ng'ebikyasinze okusikiriza bannayuganda okwejjanjabira waka nga kino kyeraliikiriza abakwatibwako ku kyalo Kirekabbira mu ggombolola y'e Wakiso mu disitulikiti era ey'e Wakiso nga kati omuwendo gw'abatawaanyizibwa endwadde ezeekuusa ku mannyo gweyongedde mu baana n'abantu abakulu. Dental cases are quite many and mostly in kids, but one I would take it on parents, that these days parents really don't take care of their kids' teeth. Reason being they are so busy. Dr. John Tengoti okuva mu ddwaliro lya Paradise Medical Center agamba nti omuze gw'okwejjanjaba gweyongedde nnyo mu bantu bamufuna mpola. Oyinza okomplikatinga omuntu agenda okujja mu ddwaliro nga yenna ddala akoze eki ng'obulwadde bweyongedde bungi nnyo. Ekyokubiri nti kale ekyo kivaako ki ekisooka gwenga gwe obulwadde buyinza okukulemaza oba okunafuya nnyo nga bwekyandikoze singa wali mu kusooka wagenda nolaba omulwadde nakwadde atuufu najjawo obulwadde obwe nti okusooka omuntu tewejjanjaba wekka ekirala tewejjanjabiraka nga tofunye magezi g'abasawo. Mu ngeri yemu aba Paradise Medical Center bategese olusiisira lw'ebyobulamu nga luno lwakulungula ennaku ku kyalo Kirekabbira n'ebitundu ebiriraanyeewo. Tuze wano okuyambako ku gavumenti okuweereza abatuuze b'ekitundu kino Kireka n'ebyalo ebiriraanyeewo ku services nga okugema abaana, okukomola abaami. Abatuuze baweereddwa amagezi okulaba ng'omusawo singa bafuna obugonvugonvu okusinga okwejjanjaba. Ssentebe Mathias Ngonzi yasiimye aba Paradise Medical Center okudduukirira abatuuze. Robert Bwayita yakusakidde eggulire lino.
Weewaawo ate ye Nakawere ow'emyaka 22 asuuliddwa omuganzi we n'amulekera abaana ba mujjawe babiri abatamanyikiddwako nnyabwe. Carolina Nakabuye omutuuze ku kyalo Bukwaya mu Town Council y'e Katosi Mukono ng'ono bamusanze atulidde n'abaana bano nga talina kyakulya asaba buyambe. Caroline Nakabuye mama w'omwana omu yerekeddwawo bba Ivan n'amusuulira n'abaana babiri ab'omukazi omulala okuli Shivana Tyre ow'emyaka 5 ne Charity Katusiime ow'emyaka 7 nga kati awanjagira abazira kisaawo kumudduukirira afune kyazze eri olubuto. Yaŋŋamba ayagala leeta abaana be abajjawo abo babonaabona tubeere nabo. Ne mugamba kale tewali buzibu n'aleeta abaana mu kuvaawo yaŋŋamba agenze kukola. Natadda mabega tetukyalina kyakulya tusiibawo netulya kimu saba kunyamba kuba omwana wange yayisibwa bubi batugamba tugende kekawolo balaba omwana kyaliko kuba omwana wange bukyanamuzaala yeesika talina bulamu bwalina ffe embeera si nnungi bafuba okunyambako. Obuvunaanyizibwa bumususseeko nga n'ennyumba mwasula ali ku Tebuukye nti Land Road yagibikulako amabaati. Ate essaawa ya leero wendi ndi muzigo Land Road abanja n'abaana maama yatulabirira naye agamba kuba naye ayina owuwe nange nina owange okiwulira abaana basusse gattako nange ate ndi mulwadde n'omwana mulwadde n'atimbulula amabaati ku nnyumba. Netubeerawo ne mukubira essimu yaŋŋamba bugambi noonya ennyumba endala ne mugamba nga ate sirina ssente nti gwe kugambe noonya ennyumba endala nakati era abanja ssente yaŋŋamba kuzabanja nze mba ngenda nfunemu ennyumba endala eyiye ngiveemu zino zabanja zonna zeziba zipangisa ennyumba endala azindekedde. Richard Kabuye nga ye taata wa Caroline alaze obwennyamivu olw'okusuulira muwala we obuvunaanyizibwa. Saba bamama w'abaana bano wabanga kyali anaalaba ayiya kima abaana be oba ye omusajja tagenda kudda kima abaana be yabatulekera. Tukuba amasimu tagakwata bwagakwata n'akubuzaabuza nti agenda kujja taweereza buyambi bwonna. Kale nze kwe kusaba ennyo bazadde bazzukulu bange bano bajje bajjukira abaana baabwe. Harriet Sanyu akulira ebyenkulaakulana mu Town Council y'e Katosi naye yeegasse ku kitaawe wa Caroline okukoowoola ab'eŋŋanda z'abaana bano. Oba kojja waabwe oba oli taata waabwe omuto mbakubira omulanga abaana mu banone babeere mu mikono emituufu. Eri oyo yenna alina kyalina okusobola okutaasa Caroline ne bamusaayi muto tumusaba amudduukirire ku nooti 758 nooti 4 nooti 761 Shaidat Nassaku mu Kampala. Alina kyalina osobola okumudduukirira nate ku namba z'essimu ezo z'olabye naye nadda obulamu bwe n'abuza engulu kakati zo enteekateeka ez'okuwandiisa ababoodabooda za kugenda mu maaso era nga za kutandika oluvannyuma lw'ebikujjuko bya Pasika. Enteekateeka eno yakutambulira wansi w'etteeka lya National Security Act erya 2000 era nga bategeezezza nti zigenda kuba zitambula nga ebalindira ekitongole kya KCCA okumaliriza enteekateeka zaakyo. The situation will be constant. So it is not ending tomorrow or next month or the other day. It will be a constant exercise. The pilot study that has been taking place in Bukoto is a lesson that we are picking from. And with those lessons, we are going to keep improving. We shall keep adding new measures. We shall keep being innovative. We want to call upon the border borders at all levels to offer their support and carry out the role of mobilization of their colleagues to turn up for this exercise. Kale gwe n'owa boodabooda w'owulirira nti enteekateeka zino zitandise ddukirawo weewandiise weewale nate okukwata boodabooda yo oba pikipiki yo ate otandika okwemulugunya. Ebyo bye tusobodde okukutuusaako olwakadde. Nze Marion Naitene ne Yusufu Ssenyomo wali ku lulimi olw'obubonero tukwagaliza Pasika ennungi.
tonywa n'ovuga ebirungi biri mu maaso. Abenju y'omugenzi Moses Waiswa Kene emwira Nambale Iganga District babika mama waabwe Gertrude Frida Wanda Wakene eyafa ku Lwokubiri nga 5 April 2022 ku Nile International Hospital e Jinja. Wajja kubaawo okusabira omwoyo gw'omugenzi ku Lwokuna nga 14 April 2022 ku kanisa ya St. Luke Ntinda mu Kampala ku ssaawa 5 ne ku kanisa ya All Saints emwira Nambale mu Iganga ku Lwomukaaga nga 16 April 2022 ku ssaawa 5 olumbe lujja kukumibwa mu makaage emwira Nambale Iganga District olwo omugenzi aziikibwe ku bijja bya bajjajjaabe emwira Nambale Iganga District ku Mande nga 18 April 2022 era nga tujja kutandika n'okusaba ku ssaawa 6 ez'emisana. Babikira Right Reverend Patrick Wakula omulabirizi wa Central Busoga, Right Reverend Paul Samson Naimane omulabirizi wa Busoga Diocese, bamemba ba Parliament abava mu Iganga District, Ssentebe wa LC5 Iganga Gabula Ezra, Saabadinkoni wa Nasuuti the Venerable Reverend Patrick Naguyo Mugaya, bannaddiini bonna abooluganda abako n'ab'emikwano. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Even with my grandson, a doctor at my side, I struggled to get the help I needed. But he saw something that day. He began to work day and night. He wouldn't quit, even when people said no. He wouldn't stop fighting. He knew something had to change, and his vision was bigger than anyone could imagine. He made it possible to receive quality medical services anywhere in Uganda by simply using a phone. This is a story of a regular Ugandan just like you, who harnessed the power of technology to provide a solution for us. How about you tell us your story? UG needs more of you. To share your story, visit airtel.co.ug/UG needs more of you or call or SMS 162. Airtel, the smartphone network. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Why do we fast? Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran made it a point to address the Muslim believers and maybe giving us one of the reasons as to why we fast. If I'm to ask you today, why do you observe fasting? Probably you might be having other reasons, but primarily the first reason as to why we observe fasting as Muslim believers is witnessed from the Holy Book. Allah subhanahu wa ta'ala states and is like, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. The first reason as to why we observe fasting as Muslims, it's because Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to fast. And as a Muslim, we totally submit
to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So when anyone asks you, why do you observe fasting as a Muslim? Confidently tell them that you fast because Allah subhanahu wa ta'ala ordered you to fast. The point is, Allah subhanahu wa ta'ala even made it a point to let you know that our predecessors, people who were there before us, also witnessed or maybe observed fasting. Why? Maybe some of us today would have complained that maybe we are going to die out of hunger. But Allah subhanahu wa ta'ala was like, Kama kutiba ala alladhina min qablikum. People who are just like us also observed fasting. So the glad tidings are, the good news is, you won't die out of hunger. If your health was fine, you won't die out of hunger. And the first reason as to why we fast is Allah, our Creator, ordered us to fast. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brought to you by UBC TV and Star TV in partnership with Umka Foundation, Muslim Convertibility. Fort Portal is a town in the western region of Uganda. It is the seat of both Kabarola district and the Toro Kingdom. Fort Portal is located about 180 kilometers northwest of Mbarara, the largest city in the western region. To be exact, it is 290 kilometers by road west of Kampala, Uganda's capital. Fort Portal is home to 3 hospitals. Fort Portal Regional Referral Hospital, a 300-bed public hospital administered by the Ministry of Health, it is the largest. The next largest is Holy Family Virika Hospital, a private hospital with a bed capacity of 155, owned by the Roman Catholic Diocese of Fort Portal. Very many tourist attractions are located here, including the famous Amabere Ganyinamwiru, the several beautiful crater lakes, the Rift Valley Escarpment, Queen Elizabeth National Park in the neighborhood, and the